everyone. My name's Xima, and I'm a librarian here at the San Francisco Public Library. Today I'm going to share an altar craft with you as part of our celebration of Latinx heritage, Viva! Hola a todos, yo me llamo Xima. Soy una bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco. Hoy voy a compartir una manualidad con ustedes. Es un altar de pop-up. Es parte de nuestra celebración de herencia latino, latina y latinx que nosotros llamamos Viva. Let's gather our materials. Hay que juntar nuestros materiales. You're going to need 2 pieces of colored paper. Vamos a necesitar 2 pedazos de papel colorado. Sería ideal si tenemos 2 papeles de diferentes colores. It would be ideal if you have 2 different colored pieces of paper, but it's not a huge deal if you don't. También vamos a necesitar tijeras. We're going to need scissors, un lápiz, a pencil, una regla, a ruler, y goma, a glue stick. We're also going to need the printouts that have all of the aspects of the altar on them. También vamos a necesitar las imprimaciones que se pueden descargar de nuestra página web que van a tener todas las partes del altar que no vamos a hacer con el pop-up. Let's get started. Hay que empezar. Primero, vamos a doblar nuestro primer papel. We're going to fold our first piece of paper in half. Then, I'm going to measure 3/4 of an inch from each edge. Voy a medir 3/4 de una pulgada . And then I'm going to draw a cut line that's 2.5 inches long. Y luego voy a dibujar una línea de corte que es 2.5 pulgadas. Then I'm going to draw my second set of cut lines an inch in from these ones. Voy a medir 1 pulgada adentro de estas líneas. Y voy a dibujar una línea de corte que es 1.5 pulgadas. And then I'm going to measure a cut line that's 1.5 inches long. Okay, now we're ready to cut. Ahora estamos listos para cortar. Follow the first cut line. Estamos siguiendo la primera línea de corte, las primeras líneas de corte. Y después de cortar, vamos a doblar la página. Then we're going to fold our paper. We're going to fold down, and I'm going to press down hard so the crease is really pronounced. Voy a usar mi dedo para hacer que el doble está más fuerte porque de esa manera se va a mirar mejor nuestro pop-up al fin. And I'm going to fold it back and forth. Lo voy a doblar hacia frente y hacia atrás. Y luego lo voy a abrir mi página. I'm going to open my page, my paper, and then I'm going to punch the fold line through. Voy a empujar la línea de doble hacia el frente. Y aquí tenemos nuestro paralelogramo.
And here we have our first pop-up. This is going to be the base of our altar. Hay que hacer el segundo nivel. Let's do the second level. Fold your paper. Voy a doblar mi página. I see that I folded it and I can't see my cut lines, so I'm going to turn over my paper. Voy a asegurarme que puedo ver mis líneas de corte y los voy a seguir. And I'm going to follow my cut lines. Hay que asegurarnos que solamente estamos cortando aquí entre estas dos páginas, entre estas dos partes del papel. We only want to cut these two parts of the paper. You don't want to cut through the rest of it. Y casi lo mismo como antes, lo vamos a doblar. It's almost exactly the same as before. We're going to fold it down nice and neat, and I'm going to go over it with my finger again. Try to make it as straight as possible. I just can't fold it back and forth. No lo podemos hacer hacia frente y atrás, pero lo vamos a hacer más que una vez. And then I'm going to open up my paper and push through the fold line. Otra vez voy a abrir el papel y empujar la línea de doblado hacia el frente y abrirlo. Y aquí tenemos el segundo nivel de nuestro altar. And here's the second tier of our altar. And now we have the base of our pop-up. So now we're all done with making the pop-up. We're just going to create a base for the pop-up so it's a little sturdier. Ahora vamos a usar otro pedazo de papel para que nuestro altar se puede quedar más maduro, más fuerte, okay? So I'm going to set that aside. And I'm going to use my second piece of paper. I'm going to fold it. Voy a doblar mi segundo papel. And I'm going to put my folded altar. Lo voy a doblar de nuevo. Y lo voy a poner aquí adentro. And then I'm going to use my glue stick. And I'm going to follow the folded altar pop-up paper, not the base paper. Voy a engomar el papel en que hemos hecho el pop-up, no el papel que solamente hemos doblado una vez. Okay, and then I'm going to fold it over. Lo voy a doblar para que los dos pedazos del papel se pueden juntar. And I'm going to push down to make sure it gets good and glued. Voy a asegurarme que está engomado bien. And then I'm going to turn it over and do the same thing on the other side. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. So I'm using my glue stick. Y no tiene que ser perfecto. It doesn't have to be perfect. Ta-da! Hemos terminado. We're all done. Let's make sure to put the cap on the glue stick. Hay que guardar la goma. Y ahora estamos listos para poner nuestro altar junto, nuestra ofrenda. Entonces vamos a usar las imprimaciones que hemos descargado de nuestra página web de la biblioteca. So, now it's time to put together all of the aspects of the altar, all of the parts of our ofrenda. And to do that, we're going to use the printouts that we got from the San Francisco Public Library page. I'm going to color the pan de muerto first. Primero voy a colorear el pan de muerto. And here's where you can really use your imagination. Aquí es donde
verdaderamente puedes usar tu imaginación. Tú lo puedes colorear en cualquier manera de que quieres. Y voy a colorear una flor, una cempasúchil, I'm coloring a marigold. That's the flowers of the dead. It's really important for a Dia de los Muertos altar. You don't have to use everything that's on these printouts, and you can draw your own version of them if you'd rather. No se tiene que usar todo lo que está en estas imprimaciones, y puedes dibujar lo que quieras, si prefieres. I have a sheet that's already colored, so I'm going to cut out some flowers. Tengo una página que ya está coloreado, entonces voy a cortar algunas flores. And we're going to get our altar. Voy a agarrar mi altar y puedo practicar en donde quiero poner todas las partes de mi altar. I'm going to practice where I want to put all of the aspects, all the different parts of my altar before I make the final decision to glue. Maybe, oop. Once you've cut everything out and you've decided where you want everything to go, you can glue everything down. Cuando has coloreado lo que quieres y has decidido dónde quieres poner todo, puedes usar tu goma para finalizar tu altar. And this is what the finished product is going to look like. Y aquí hay un ejemplo de un altar terminado, una ofrenda de pop-up que hemos hecho juntos. Thanks for celebrating Viva with me, and I'll see you at the San Francisco Public Library.